पाइलट तथा सञ्चालकबिन हामी अहिले हमाद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दोहा कतारमा अवतरण गरेका छौँ। बाहिरको तापक्रम 15 डिग्री सेल्सियस रहेको छ र स्थानीय समयअनुसार अहिले बिहानको 1:05 गएको छ। सिटको पेटी बाँध्दै सङ्केत बत्ती नदिनेसम्म र जहाज पुरा नरोकिएसम्म सिटमा बसिदिनुहोला। माथिको सामान कक्ष खोल्दा विशेष ध्यान पुर्याउन हुन अनुरोध गर्दछौँ। विमानबाट प्रस्थान गर्नु अगाडि आफ्नो सम्पूर्ण सामानहरू आफूसँग भएको सुनिश्चित गर्नुहोला। कप्तान समज कुमार श्रेष्ठ तथा अन्य एउटा कर्मचारीहरू यस नेपाल वायु सेवाबाट यात्रा गरिदिनु भएकोमा आभार प्रकट गर्दै भविष्यमा पनि सेवा गर्ने अवसरको अपेक्षा राख्दै बिदा माग्दछौँ। नमस्ते। Ladies and gentlemen, we have landed at Hamad International Airport in Doha, Qatar.